Bretterschlagen nicht Zurich, wenn du die berühmten Clips von Bruce Lee anschaust, wird ich dir dieses erstaunlich eines vorstellen. Bitte dir das Video geduldig bis zum Ende. Bruce Lee hat Gewicht von 64 Kilogramm. Ging in einem kalten Novemberabend in das Lagerhaus in Oakland. Kein Mannschaft, kein Eck, kein Hilfe. 230 Menschen waren drin in warteten. Die meisten von ihnen dachten, sie werden sehen, wie man besiegt wird. Was sie für 11 Minuten sehen, während dort alles in innen. Ging wieder so Zurich wie vorher. Das ist, was sie sehen. Oakland, California, im November 1969. Nicht das Oakland von Postkarten. Nicht die Blick auf die Bucht die Brückenfotos, die Touristen mit nach Hause nehmen. Dies war das der Oakland. War das Oakland nach Mitternacht. Dort waren Lagerhäuser und Skilder in den Touren. In den Rahmen versammelten sich Männer. Sie schauten zu, wie an der Männer herausfanden, wie viel Schmerz sie ertragen konnten. War Schmerz, der sie für immer verletzen konnte. Die Luft in dieser Nacht war kalt. Sie hat die kalt einer Bucht. Herbst, feucht, schwer. Die Art von kalt, die leis kommt. Sie drinkt durch Jede Schicht Blit im Brustbereich. Dort, unter dem Brustbein, wohnt die Angst. In diesem Lagerhaus waren 230 Menschen. Niemand von ihnen hat Ticket gekauft. Gab kein Tickets. Gab keinen Veranstalter. Gab kein Genehmigungsstelle. War kein Arzt im Ring. Gab keinen offiziellen Vertreter. Stattdessen gab einen einzigen Anruf, der Tage vorher gemacht wurde. Dieser Anruf verbreitet sich in der geheime Kampfgemeinschaft von Oakland. Breitet sich im August schnell durch Trachins Gra aus ist total unmöglich zu stoppen, wenn einmal angefangen hat. Bruce Lee wird gegen Viktor Petrenko kämpfen. Die Nachricht sagt. Nur das. Wird kein Zeit am Anfang angegeben. Gibt kein Adress. Nur die Namen stehen nebeneinander. Zeit, was passiert, wenn zwei so unterschiedlich Männer im gleichen Raum sind keinen Ausweg haben. Die Leute kämen trotzdem. Sie tun das immer, wenn das Angebeten etwas ist, das man nicht herstellen kann. Kann nicht gut werden. Kann nur genau das sein, was ist. Die Wahrheit kommt schnell. Sie schützt niemanden, der zusiet. Viktor Petrenko war 34 Jahre alt. Hat verloren. Nicht einmal. Nicht in den Wrestlinghallen von Osteuropa. Dort hat seit seinem 9. Lebensjahr trainiert. Die Trainer sehen Schmerz als Lernmittel. Auch nicht in den geheimen Wettkämpfen von Chicago Detroit. Dort war vor 3 Jahren angekommen. Sprach fast kein Englisch. Trug ein einzig Tasch. Dan began jeden Mann vor sich zu besiegen. Macht das sehr genau schnell. Die Zuschauer hatten Schwierigkeiten, zu beschreiben, was sie gesehen hatten. War 2 Meter 13 Zentimeter groß. Wog 141 Kilogramm. Dies Zahlen sind wichtig. Großmänner sind nicht selten im Kampfsport. Sie sind nicht. Aber die Groß von Petrenko war Anderson der Qualität, nicht nur in der Mensch. Sein Han waren so groß wie Steller. Sein Hals war breiter als die Schultern der meisten Männer. Als in einen Raum ging, ändert sich der Raum in Herem. War so, wie Wasser sich einen Stein verandert. Menschen bewegten sich, ohne zu entschieden. Der Raum öffnet sich, das Jaman in Jeffnet hat. War Erfolgreicher Ringer im griechisch-römischen Stil in Osteuropa. Das ändert sich durch bestimmt Umstand. Die genaue Art, über die sprach, hat ihn nach Westen gebracht. Hat sein Land bei internationalen Wettbewerben vertreten. War bekannt dafür, Männer zu werfen, die 240 Pfund wogen.
Warf Sie, als waren Sie mit Sagemel gefüllt. Wust, dass in 31 Kämpfen unter der Erde in wir amerikanischen Staaten jeden Gegner besiegt hat. Hat jeden Gegner zur Aufgabe gezwungen, verletzt oder ohnmächtig gemacht. Die Kampfgemeinschaft hat einen Namen für ihn. Man nannte ihn die Architekter. Kämpfen gegen Viktor Petrenko fühlt sich wie ein Kampf gegen ein Gebäude. Überall berichten das. Es gab kein Nachgeben. Es gab keinen Zugang. Jeder Weg führt sofort zu etwas Schlimmerem. Nahm Schlag auf, die an der Manner umgebracht hatten. Reagiert nicht mit what? Reagiert mit etwas viel unheimlicherem. Geduld. Die Geduld von etwas, das nie ernsthaft bedroht wird. Deshalb musst es nie schnell handeln. War nach jedem messbaren Standard. Der gefahrlichste Mann in jedem Raum war Das ändert sich in der Nacht, als Bruce Lee in den Raum kam. Bruce Lee kam 2147 im Lagerhausen. Kam alien. Kein Begleitperson. Kein Trainingspartner, kein Trainer. Trug dunkel Hosen ein einfach grauer Jack. Zog die Jack aus fultit sie sorgfältig. Dan legt sie über die Rückenlehne eins Holstels. Der Stuhl stand nahe dem Eingang. Unter einem schwarzen Trainingsoberteil. Es ist einfach hat kein Versicherungen. Die Kleidung eines Manns, der zur Arbeit gekommen ist, nicht zu arbeiten. War 1,81 Meter groß wog 41 Kilo. Das Gewicht von Bruce Lee war 170 Pfund weniger als das von Viktor Petrenko. Die Zahl ist fast zu groß, ernst genommen zu werden. Es klingt wie der Anfang eines Witzes oder einer Geschichte. Dies Geschichte ist so unrealistisch, dass niemand sie glauben wird. Aber 230 Menschen haben sie gesehen. Dies Menschen haben ganzes Leben lang erzählt, was sie gesehen haben. Sie haben es jedem gesagt, der zuhören wollt. Bruce ging durch das Lager. Schaut nicht auf die Loot. Fand einen freien Platz nahe der hinteren Wand. Dort stand etwa 4 Minuten. Bewegt sich nicht. Seine Augen waren geschlossen. At mit sehr bewusst. Es skien, alsob jeder Atemzug ein Entscheidung war nicht automatisch passiert. Mehrere Personen in der Nahe schauten innen. Sie wussen nicht, was sie sehen. Es sah nicht nach Vorbereitung aus, es sah nicht aus wie eine Meditation, die sie kannten. Es sah so aus. Ein Zusch sagt später, dass es war wie ein Mann, der leise mit sich selbst spricht. Sprach über etwas, das schon entschieden hat. Offnet seine Augen. Sie fanden Petrenko direkt gegenüber im Lager. Sie sahen in durch die Mensch, ohne zu suchen. Petrenko schaut innen. Hat ihn beobachtet, seit heringekommen war. Der Gesichtsausdruck der Riesen war nicht zu deuten. Nicht verachlich, nicht belustigt, nicht besonders interessiert. Ein Mann schaut auf etwas. Denkt, dass es in 30 Minuten verstehen wird. Die beiden Männer bewegten sich 3 Sekunden lang nicht. Dan nickt Bruce. Klein genau. Petrenko sagt nichts. Aber etwas ändert sich in seinen Augen. Die Männer, die ihm Naxen standen, bemerkten das. Später werden sie es unterschiedlich beschreiben. Kein Sorg. Nicht ganz, aber vielleicht das erste Schwächzeichen einer Frage. Dies Frage hat vorher nicht gedacht. Was weiß dieser Mann, dass ich nicht weiß? Die Frage kam blieb. Die Geschichte, wie Bruce Lee Viktor Petrenko an einem Novemberband im gleichen Lagerhaus waren, beginnt nicht wie viel wichtig Geschichten. Ein dramatisches Treffen, aber mit einem Gespräch, das niemand hören sollt. Vor 3 Wochen war ich in einem privaten Gymnasium in Berkeley. Dieses Gymnasium macht kein Werbung. Es ist bekannt durch Mundpropaganda. Es hat ein bestimmt Kundschaft. Ernst Manner trainieren ernsthaft.
Sie Trainerin lieber ohne Zuschauer. Das ist ein Fitnessstudio mit alten Geräten. Die Geräte sind gut gepflegt. Der Boden riecht nach Weilen. Gesklassens Training mit wir seiner älteren Schüler. Hat innen vorgeschritten Konzept beigebracht, kein Techniken. Es geht nicht nur Techniken. Es geht die Prinzipien hinter den Techniken. Es geht die Geometrie der Bewegung. Es geht die Physik der Kraft. Ein Körper in Bewegung kann etwas werden. Das kann das normale Defensive Denken nicht verstehen. War gerät dabei, ein Konzept zu sagen. Nannte es den Raum zwischen Entschiedungen. Der Bruchteil einer Sekunde ist die Zeit zwischen der Bewegung eines Gegners und seiner Fähigkeit, darauf zu reagieren. Als die Term anderen Ende der Turnhalle aufging. Zwei Männer sind hereingekommen. Der erste Mann heißt Caruso Danny Caruso. Leitet das geheime Netzwerk in der Bay Area. Hat ein Talent, zur richtigen Zeit im richtigen Ort zu sein. War ein kleiner Mann. Hat schnell Augen. Hat die besondere Energie von Gemandem. Dieser Geman hat sein ganzes Leben damit verbracht, den zwischen anderen Menschen zu ordnen. Nahm einen Teil vom Ergebnis. Der zweite Mann war Gemand, den Bruce vorher nicht gesehen hat. War sehr groß. Nicht Petrenko, not nicht. Aber ein Mann, der eindeutig aus der Welt von Trinkos kommt. Schwer. Überlegt. Sich bewegen mit einer besonderen Art der Bewegung. Dies kommt von einem großen Körper. Unnötige Bewegungen kosten viel Energie. Sagt nichts. Stand direkt an Türmen und Schott. Caruso kam auf Bruce zu. Sein Hand waren sichtbar. Lächelt freundlich. Oh. Lee, sagt Es tut mir leid, dass ich unterbrech. Ich have einen Vorschlag. Ich denke, werde in 60 Sekunden deiner Aufmerksamkeit. Bruce schaut in einen Moment langen. Dan sah den Mann in der Türen. Danach schaut wieder zu Caruso. 60 Sekunden, sagt Bruce. Jetzt fangen waren.